Good afternoon, everyone. Sincere apologies for the very, very late start of our proceedings this morning. We have been meeting in our conference room, the Commission, since 9:45. We were attending to a very urgent matter. So sincere apologies again for this very late start. Imam, you have the floor if you can offer some prayers, please. Thank you, Chair. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu allazi ja'ala lakum al-ardha qararan was-samaa'a bina'an wa sawwarakum fa ahsanu suwarakum. ورزقكم من طيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين. Amen. Shukran, Imam Jallo. Bishop, you have the floor, please. Thank you, Chairman. Gracious and eternal Father, we thank you for the past month of April, for seeing us through from the beginning of it to the very end of it. We thank you for ushering us to the beginning of another new month, the month of May. We continue to give our sittings here in the Trrc under your direction, your protection. And we continue to pray for the witness that will appear before the commission this morning, that you will grant the witness the boldness to speak the truth. Grant the commission the discerning spirit to discern between truth and falsehood. And we continue to pray for the population, the diaspora, and the international community as well. That, Lord, we know the interest they have in the Trrc, that they should allow the due process to take its proper course. And at the end of it, you will reward each and everyone accordingly. This we ask through Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Thank you very much, Bishop Wadeko. Council, I believe we are continuing with our focus on the justice sector institutions. If that is the case, and you're ready with this morning's witness, please proceed. Good morning, Mr. Chairman. Oh, actually, I should say good afternoon, Mr. Chairman, yes, commissioners, and members of the audience. Yes, we still continuing with investigations into the justice sector institutions. And I'm pleased to announce that Mrs. Hadidande Jabi would lead the next witness. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you. Thank you, Mr. Fowl, Lead Counsel. Good afternoon, Mr. Chair and Commissioners and the audience. May the witness be brought in, please, Mr. Osher. I, Patrick Gomez, I, Patrick Gomez, do swear that do swear that I will speak the truth, I will speak the truth, the whole truth, and nothing but the truth. nothing but the truth. So help me God. So help me God. Good afternoon, Mr. Witness. Good afternoon. Welcome to the Trrc. Thank you very much. As usual, we like to have interpretation during the hearing. Can you tell this commission, would you prefer Wolof or Mandinka? I am more comfortable speaking English language.
You will speak in the English language, but we normally do You mean interpretation the for the interpretation? audience. Wolof, maybe. Thank you very much. Interpretation booth, may we have Wolof, please? Mr. Witness, just to bear in mind that since we're going to be having interpretation, you will have to give a few minutes between my questions and your answers so that we don't talk over the interpreters. Thank Very, you. very well. Thank you so much. Interpretation booth, are we ready? Welcome again to the TRRC, Mr. Witness, Thank you so much. and thank you very much for your willingness to come and testify before this commission today. seede bi ñu ngi la dalalaat te di kontaan ci yow li nga nangu pour ñëw teew fii tey. During your testimony, we shall go through the following issues today. ci jamono ji nga joxe say seede fii nag yi ma lim si ni moom laa bugga ñu waxtaanee. You shall tell the commission about your background, including your educational background. di nga wax commission ba yaay kan ak fi nga jaar ci sa wàlli njàng. You shall tell the commission about your appointment into the judicial service. ak wax commission bi tamit biñ la jëlee liggéey ci bunti àtte bi. You shall tell the commission about the atmosphere under which magistrates worked under the Jammeh regime. ak ci yan anam la àttekat yi doon liggéeyee ci ron nguuri Jammeh. You shall tell the commission about the relationship that existed between the bench, meaning the magistrates, and the executive. jokkoo bi nga xam ne nag moo nekkoon ci diggante àttekat yi ak njiiti réew mi. And the executive, we mean the government of Yaya Jammeh. te suñu njiit yooyu nag mooy ñi nga xam ne ñooy nguur gi ak Yaya Jammeh. We would like to hear about the reactions of the executive dañ bëgg a xam li nga xam ne noonu la kilifa yooyu daan defee. under the direction of Yaya Jammeh ci ndigal loo xam ne mu ngi daan bàyyeekoo ci Yaya Jammeh. on decisions and judgments ak li nga xam ne moo di jël ndogal ak àtte. which emanated from the courts, nga xam ne daf daan bàyyeekoo ci àttekaay bi. in particular the magistrates' court, surtout béréb bi nga xam ne mooy àttekaay magistrate bi. in which the said government under Yaya Jammeh had interest in. nga xam ne nguur gi ci ron Yaya Jammeh ñoom aajo woon nañ ci lool. You shall tell this commission about the reason why you were transferred from a normal station magistrate to a roaming magistrate. di ñu waxal tamit lana tax ñu dal di la toxal ci magistrate boo xam ne benn béréb laa toog di àtte ñu dal di ko wécci def la na ngay wëraalu ci sa wàlli àtte. You shall also discuss before this commission the encounter you had with the NIA, nga wax commission bi tamit jokkoo bi nga xam ne dox na sa diggante ak NIA. meaning the National Intelligence Agency. mooy National Intelligence Agency bi. After discussing those issues, Mr. Witness, bu ñu waxtaanee lii yëpp nag ba pare seede bi. I shall transfer you back to the chair and the commissioners dinaa la jébal nag chairman bi ak commissioner yi. for any questions they may have for you. bu fekkee ne am na luñ la laaj ñu laaj la ko. After that, you should be given the opportunity to give any closing remarks you may have. bu loolu yëpp weesoo nag bu fekkee ne am nga yenn kàddu yoo bugg a gaaral dinañ la bàyyi nga gaaral ko. In case you need to have any break during the sitting, jamono ji ñoo waxtaan nag nii bu fekkee ne bugg nga am benn jamono booy noppaleku. you should draw my attention to same, mun nga ma koo yëgal. and you shall be accorded the same. bu ko defee nag ñu dal di la ko jox. If you're comfortable and ready, we may proceed with the hearing. bu dee pare nga nag mun nañoo commencé. Yes, we may. You can sit comfortably, Mr. Very well. Witness. I am. Good. Can you state your names for this commission? wax ñu sa tur ak sa santa. My names are Patrick Gomez. maa ngi tudd Patrick Gomez. Are you known by any other names? xamee nañ la beneen tur. I am only known by Patrick Gomez. Patrick Gomez rek lañ ma xamee. Can you tell the commission your date of birth? di nga mën a wax commission bi kañ nga juddu. I was born on the 27th day of February 1985. maa ngi juddu ñaar fukki fan ak ñaar ci weeri February 1985. Can you tell the commission where you were born? di nga mën a wax commission bi fan nga juddoo. I was born in the village of Ndemban in Fonyi. maa ngi juddoo Ndembaan ci Fonyi. Can you give this commission your educational background? nga mën a wax commission bi nag fan nga jaar sa wàlli njàng. Yes, I attended St. Teresa's Primary School from the year 1992 to 1997. ci atum 1992 ba 1997 maa ngi jàngee St. Teresa's Primary School.
And then St. Teresa's Junior School from 1997 to 2001. 1997 2001 maa ngi nekkoon St. Teresa's Junior Secondary School. And then I went to St. Augustine's High School ma dem nag St. Augustine High School. from 2001 to 2004. li ko daggee 2001 ba 2004. Is it correct to say that you did your A levels at St. Augustine's High School? ndax mun nañoo wax ne A levels yaa ngi ko jëlee St. Augustine's High School. Yes, it was the equivalent, yes. waaw noonu la tolloot. You may continue to tell us where you got your diploma in law. mun nga eggal nag wax ñu fan nga amee sa diplôme ci wàlli loi. Upon completion of my high school education, I went to the Gambia Technical Training Institution, GTI. bi ma jeexalee nag suma njàng ci Gambia fii ci grade ci njàngam ndaw mi ma dem GTTI. where I did my A level and diploma in law. fu laa def suma A level ak diploma ci loi. Between 2004 to 2006. ci diggante 2004 ak 2006. I then got enrolled at the University of the Gambia. mu jege ma dugg nag ci University Gambia bi. In the year 2009. ci atum 2009. At the Faculty of Law. ci bànqaas bi ñu jàngee wàlli loi. I got my LLB degree in 2013. ma am suma LLB degree ci atum 2013. And in the same year, I also attended FSU, Florida State University. ma defaat beneen njàng. Where I did a 1-year program in human rights and humanitarian law. ma def benn at boo xam ne di jàng nag lu jëm ci wàlli yelleefi doomu aadama ak luwaay doomu aadama. I did my bar training in the Gambia. ma def nag suma njàngam lu aju ci wàlli luwaaya fii ci réewi Gambia. In 2014. ci atum 2014. Yes, and I also did some other short courses whilst working for the Ministry of Justice. def naa ay njàng yi tamit ci jamono bi nga xam ne maa ngi liggéeyal ministre bi saytu wàlli loi ak atte ci réew mi. Basically, that's my legal education. ci gàttal foofu mooy fala suma njàng em. Mr. Gomez, just for clarification. Mr. Gomez, pour leeral rek. Did you attend the law school before proceeding to the course which you did in Florida State University? Ndax jàngoon nga jamoon nga ci jàngu bi ñoo jàngee mbiri loi balaa nga continuer dem Florida State University? I did that program just immediately after I finished my my LLB. dama def programme boobu rek gannaaw bu ma jeexalee suma LLB bi. Because there was a gap between the LLB and the BL. ndax amoon na gap diggante boo xam ne nekk na diggante LLB ak BL bi. Thank you for that clarification. jërëjëf ci leeral boobu. Can you tell the Commission what you did after you finished university and also your your BL course? li nga mun a wax commission bi nag lan nga def gannaaw boo matale sa jàngum university ak sa BL. Immediately I finished my BL. gannaaw bu ma jeexalee suma BL bi rek. which is the barrister program. nga xam ne ni mooy barrister programme bi. I had an appointment to work for the Judicial of the Gambia. ci la am nag tànneef fi liggéey ci liggéeyal Gambia. Mr. Gomez, can you tell this commission whether you had to do an application to join the judicial service? ndax di nga mun a wax commission bi ndax bindu woon nga pour mun a dugg ci liggéeykaay boobu nga xam ne ñoo amee wàlli àtte bi. Yes, at the time I sent my application. ci jamono bi nga xamee ci laa yónnee suma bindu boobu. To the CJ's office, which is Chief Justice's office at the High Court complex in Banjul. ci office yi Chief Justice bi ci Banjul. And I was called for an interview. ñu oo ma nag pour laaj ma. And I was appointed as a first-class magistrate. bu ko fee nag ci lañ ma tànn def ma magistrate di àttekat. It is therefore correct to say that you're telling this commission that you were hired based on your qualifications. Bon nga wax commission bi ne boo gisee ñu jël la liggéey de dañ sukkandiku ci yow sa xam-xam. That is correct. And that you were found to be a fit and proper person to actually hold the position of a magistrate. Gis nañ ne yow yelloo nga pour ñu jox la place pour nga nekk àttekat. Yes, because in fact, when I finished my bar, it was not my first choice to apply for the position of a magistrate. In fact, I was recommended by an unknown person, and we were just called, myself and one Babka Drame. bi ma jeexalee nag luutoon suma une rek pour ma commencé nekk magistrat waaye nag jamono jooju ràññee woon na man di benn nit ku ñu xamee Baboucar. And then we were called at the CJ's office, and then we were made to understand that someone recommended us to apply at the lower bench as a first-class magistrate.
ci kaw loolu nag bañ demee ci office chief justice bi lañ ñu ràññee ne daal am na koo xam ne nii moo ñu ràññee pour ñu nekk nag first class magistrate. Mr. Gomez, can you tell this commission presently what position you hold? Mr. Gomez, jamono ji ñu tollu ni yow ban ma xama nga yore? I currently work as a senior state counsel at the Attorney General's office. léegi nag senior state counsel la di lawyer nguur gi ci office Attorney General's chambers. Thank you. So I'd like to take you back to where you said that you were hired as a first-class magistrate. Dama la bëgg a delloo gannaaw tuuti nag fañ la jëlee liggéey nga nekk li ñoo wax first class magistrate. Can you tell this commission about your experience when you were appointed a magistrate? Di nga mun a wax commission bi na naka nga daan li gisee sa liggéey jamono biñ la jëlee pour nga nekk magistrate. I was appointed in 2014. ñu ngi ma fal atum 2014. And I was posted to Kanifing Court. ñu ebal ma nag ca Kanifing Court. Which was one of the biggest jurisdictions at the time. And still nga xam ne nag mooy place bi gën a yaatu nag ci buntu atte yi. And I did my induction with the principal magistrate at the time. ma def nag suma njàng ci wàlli atte boobu ak principal magistrate bi ci waxtu woowu. Mr. Gomez, can you tell this commission what the induction entailed? Dégg ñu mun a wax nag nekk boobu nga nekkoon ci roon attekat bu mag boobu lan la umba? So when you are appointed as a magistrate, buñ la tànnee fal la def la magistrate. Regardless of your education, moo xam nag sa njàng fu mu toll yi tamit day. You are required to go under a training before as an experienced magistrate. foog si nga am njàng moo xam ne nii dañ la ko sësale si kenn balaa nga nekk nag magistrate bu mot. So usually this training will entail you will sit with the principal magistrate while he is presiding over cases in the courtroom. boobaa nag da nga toog dende koo xam ne nii ku mat la ci wàlli atte ngay seet naka la mooy doxalee ci mbiri atte yi. So that you have first hand as to how cases are being dealt with in court. bu ko defee nag da nga xam yow ni nga xamee ni noonu la ñuy doxalee ci wàlli court. Yes, basically that's it. waaw loolu daal la ci gàttal. Can you tell this commission how long you normally have to sit with the principal magistrate? Nga mën a wax commission bi nag ci yan diir nga dee faral di toog ak attekat bu mag boobu. Usually it will last between 2 weeks to 1 month. léegoo-léeg si diirab ñaari bés yu ay ba benn weer. Therefore, it is correct to say that after that said induction, you now move to your own court. Bon mun nañoo wax ne njàng bi nga jàngee ci ron magistrate bu mag boobu gannaaw bi ci nga toxu nag ci sa attekaay boppa. That's correct. Wow. Now tell this commission your experience in handling your own court in Kanifing Magistrate Court. Waxal commission bi nag yow naka nga doon liggéeyee ci Kanifing Magistrate Court bi. So in Kanifing Magistrate Court, we were about 5 magistrates at the time. ci Kanifing Magistrate Court jamono boobu ñun juróom lañ woon ci attekat yi. But we were all independent from each other. waaye nag kenn ku nekk ak dafa dox ak saawo si boppam. And so when cases come in the morning, bu tefaar yi ñëwee ci suba si case yi. Either criminal cases or civil cases. moo xam nag muy tefaar wala boo xam ne diggante nit ak nit la. The principal magistrate at the time, who would have been the most experienced on the bench at the time. ki nga xam ne nag mooy kilifa gi nga xam ne moo jiite woon ci wàlli atte bi ci jamono boobu nga xam moo ñu gën a màcc ci liggéey bi. It starts with the responsibility of assigning files to magistrates. moom la ñu sas nag lu aju ci wàlli ni muy jëlee file di ko jox nag kenn di sas si ñun magistrate yi. And these files are assigned based on the class of magistrate that are available at the time. bu ko defee nag la yooyu ñu ngi koy jox nag sësale ko nag si ni nga xamee noonu la magistrate yi màccantee ci liggéey bi. It's important to state that you have about 3 classes of magistrates. dana baax nag pour ñu leeral ne am na ñetti fànn magistrate. Mr. Gomez, we will get to that in a minute. Mr. Gomez, dinañ egg foofu ci kanam tuuti. Whilst you were stationed at Kanifing Magistrate, who was the principal magistrate at that time? Jamono bi nga nekk Kanifing Magistrate ci attekaay boobu kan mooy woon attekat bu mag ba fa nekkoon? The principal was one Mr. Your Worship Tabali, as he then was. boobu jamono boobu nag Tabali moo fa nekkoon Your Worship. He is currently the master of the High Court. jamono bii nag mooy master of the High Court. Is he currently master or sheriff of the High Court? Master la wala sheriff ci attekaay bu mag bi? If I can vividly remember, he was sheriff at some point, but I think now he should be the master of the High Court. I think. su ma mënee fàtte jamono boobu sheriff bi la woon waaye nag léegi daal war naa nekk ne master bi la ci High Court bi. You started telling us about the classes of magistrates that existed in the system.
commencé woon nga nag dañu wax yan façon ngi magistrate ñoo nekk ci liggéeykaay ba. And it is still the system that exists. foog naa loolu mooy dox ba léegi de. Correct. Can you go further and explain to the Commission about the different classes of magistrates? di nga mun a gën a waxal nag commission bi yan façon ak yan façon ngi magistrate ñoo nekk ci attekaay bi. Yes, you have the first class magistrate. am nga first class magistrate bi. You have a second class magistrate. Nga am ñaareeli classe magistrate. And you have the third class magistrate. Nga am ñetteeli classe magistrate. The difference is that based on the jurisdiction that they have over cases. Li leen uteel rek mu ngi aju nag ci wàlli seen dayuwaay ci mbiri layo yooyu. Just to say that there are cases that can only be handled by a first class magistrate based on the education and the qualification. Moo nekk rek ne am na yenn layo yoo xam ne nii benn magistrate bi moo ko war a amee mu ngi aju nag ci wàlli xam-xamam ak fi mu toll ci dayoo atte. And the same applies to the second class and the third class. Ba ko defee nag loolu rek moo jëm ci ñaareeli classe bi ak ba ci ñetteeli classe bi. Is it also correct that we have magistrates that are called lay magistrates? Ndax diñ ne mun a wax ne am nañ ay àttekat yoo xam ne ñu ngi leen a wax lay maanaam amuñ xam-xam lool ci mbir yi. Yes, these are usually in fact the third class magistrates. Waaw lii nag mooy lu ci bëri daal mooy ñetteeli classe yi magistrate. They wouldn't require any formal legal training. Aajowuñ sax de ñu am njàng moo xam ne mu ngi aju ci wàlli loi. Prior to their appointment as a magistrate. Lu jiitu na balaan leen ay tànn ñu nekk magistrate. But then because of their experience in either government or any reputable institution. Waaye nag li aju mooy seen xam-xam bu mot ci leen liggéeyukaay ci wàlli nguur gi wala yeneen buntu liggéeykaay. They are deemed to be qualified to administer over minor cases. Yelloo nañ nag pour ñu nekk ñoo xam ne ñu mot lañ ci seen wàlli liggéey ci wàlli atte ay layo yu ndaw a ndaw yi. Thank you for that explanation. I thought it was important to actually explain further what you meant by third class magistrates. Waa jërëjëf foog naa loolu jaaru na woon na nga leeral suñu waxee ñi ñoo wax third class magistrate ñooy ñan. You've told the Commission that you were a first class magistrate at Kanifing. Wax nga commission bi fii ne yow de first class magistrate nga woon Kanifing. Can you tell the Commission what type of cases you handled? Ñu mun a wax commission bi na yan façon ngi case nga daan atte foofu. As a first class magistrate. Niki first class magistrate di classe bu njëkk. I handle both criminal and civil cases. Léegi danaa de amee tefaar yu mel ni yoo xam ne ni tefaar yi nit la ak diggante nit ak nit tamit ay layo. And my powers regarding handling civil cases. Suma doole na fi mu am nag ci wàlli atte boo xam ne diggante nit ak nit la. Would be limited to cases that are not above $1 million. Mooy nag layo yi nga xam ne ni daal lépp loo xam ne moom lañ ci sisale rek du war a weesu $1 million. And when it comes to a criminal matter, bu ñëwee nag ci mbiri tefaar. During my time, we can handle all cases. Mun ci suñ jamono mun nañoo nag ate nag layo yu yëpp. Except cases that attracts let's say maybe treason cases or that attracts a death penalty sort of. Lu jëm ci wàlli atte boo xam ne ni daal yëfi suufu nguur la wala tamit yeneen wala rey. At the time that you were a magistrate at Kanifing, can you tell this commission who was the Chief Justice of the Judiciary? Jamono ji nga nekk àttekat ci Kanifing magistrate ndax di ñu mun a wax kan moo nekkoon Chief Justice bi. Yes, when I was employed, the Chief Justice was one Justice Chauhan, a Pakistani. Jamono boobu nag benn waa Pakistan di Justice Chauhan moo nekkoon Chief Justice. I think the full name is Ali Nawaz Chauhan. Turam nag Ali Nawaz Chauhan la. Yes. And by the time you left the judiciary, was he still the Chief Justice? Bang fa bàyyeekoo nag ndax ba léegi moo nekkoon Chief Justice. No, because in fact, in the middle of my employment, he had already left because I understand he was sacked. Ci jamono bi nga xamee nag ci la commencé liggéey mu jéegi ci lañ ko la dem laa yëg daal ne dàq nañ ko. Mr. Gomez, can you explain further to this commission what you mean by he was sacked? Di ñu mun a leeralal fii ci commission bi soo waxee ne dañ ko dàq lu mu tekki. The CJ at the time, I understand, had issues regarding some judicial decisions that were taken. Moom nag jamono boobu am na yenn dogal yoo xam ne ni jëloon na ko ci jamono boobu. And it was common knowledge that the president at the time, Yahya Jammeh, asked him to leave the country within, I think, 48 hours or so.
te tamit ñëpp yëgoon nañ ne mu jege Yaya Jammeh daf ko wonoon rek ne ko daal di diirab ñaari fan daal war naa génn réewi Gambia. So Mr. Gomez, is it correct to say that you're telling this commission that ndax mun naa wax ne yow li nga wax commission bi mooy ne this said Chief Justice Chief Justice boobu gave a decision or decisions dafa am ndogal boo xam ne moom la jël or gave decisions mu am ndogal yoo xam ne moom la jël which the president then Yaya Jammeh was not happy with? te ndogal yooyu mu jël nag neexutoon président ba woon Yaya Jammeh. yes, the facts we got at the time was that the executive in the name of the president was happy with him. waaw loolu la nag ndax moo nekk ne jamono boobu ñi jiite nguur gi si turi Yaya Jammeh daal kontaanu ñoon ci mbir moom. And because of that, he was given notice to leave the jurisdiction. ngir loolu nag moo taxoon ba ñu jox ko daal ne na génn réew mi. That's correct. noonu la. Can you tell the commission who replaced him? mun ngaa wax commission bi bañ ko daxee na kan moo utu palaasam. He was replaced by Emmanuel Fagbele. ku ñu xamee Emmanuel Fagbele moom moo ko utu. He's a Nigerian binational. doomi Nigerian la. Thank you for that. So now we go back to where you were a principal magistrate. léegi nag ñu delluwaat ci ba jamono ji nga nekkee principal magistrate. I meant first class magistrate. First class magistrate. Tell us the experience you had in the year of 2015. wax ñu nag na nga doon liggéeyee ci atum 2015. In the year 2015, I recall vividly. ci atum 2015 maa ngi fàttaliku bu baax. I was carrying on my normal duties as a magistrate. maa ngi doon dem suma liggéey comme ni magistrate. I'm going to court and administering over cases. maa ngi dem court di àtte. And then there was one day, which was my first experience regarding having problems whilst in the course of my work. boobu nag mooy njëlbeen yoon bi nga xam ne ni am naa ay jafe-jafe ci suma jamono liggéey. Mr. Gomez, do you remember the day and the exact month this incident happened? fàttaliku nga bés bi ak weer bi nga xam ne ci la loolu xewoon. The month, yes, it was on I think the month of March. yaakaar naa ci weeri March atum 2015. But not the exact day. waaye nag xamuma nag bés bi ban bés la si. You may continue to tell the commission what happened on that day. nga eggali pour xamal commission bi nag bés boobu lan moo xewoon. So I was in court and then I was hearing cases. maa ngi woon ci court bi di àtte ay leo. And then I saw the principal at the time. ma gis principal bi. Your Worship Tabali. Your Worship Tabali. Just walked into my courtroom. mu dugg si suma courtroom bi. And he was walking towards me. mu ngi dox jëmal si ma. Where I sat at the bench. ci fi nga xam ne foofu laa toogoon ci siis bi di doon àtte. Would it be correct to say that your court sitting was then interrupted? Bon dinañ mën a wax ne bon daal dafa gàttandu li nga xam ne mooy àtte boobu nga xam ne yaa ngi ko doon def jamono boobu. Yes, it was, but apparently it was a normal practice at the time. waaw noonu la waaye dogoon nañ ko waaye nag nekk na loo xam ne ni daal du lu jombut. At this time, how long had you been a magistrate? jamono jooju nag yow fekk na ñaata at nga nekk magistrate. Just a couple of months. I think I should have been on the bench for about 4 months or so, 5 months. si diira juróom wala ñeenti weer daal yoo xam ne maa ngi woon ci àttekaay bi foofu. Please continue to tell the commission what happened after he walked into your courtroom. léegi nag wax ñu lan moo xew bi mu ñëwee dog sa àtte boobu nga xam ne yaa ngi ko doon def ci courtroom bi. Yes, so he came in and then said he wanted to talk to me. ci la ñëw ba wax ma ne mu ngi bugg a wax ak man. He had a file in his hand. mu ngi amee woon benn file si loxoom yi. And he informed me that that matter had to be transferred to the High Court. ci la ma wax ne ma àtte boobu dañ ko war a toxal ci High Court bi. And I said to him, well, that's fine, because he said he was busy, so he could not do it. He had other matters to attend to. ci la ma wax ne boobu daal loxoom a ngi téye te am na yeneen yu mu war a def. And so asked that let me just transfer the matter to the High Court. ci la ma wax ne daal naa toxal loolu daal ca High Court ba di layoo boobu. At this point, were you given any opportunity to read over the file or even understand the facts? jamono boobu nag ndax bàyyi woon nañ la pour nga seet li nekk ci file bi wala nga xam bu baax lan la ëmba. There was no time at such to open the file and then go over the file. ama woon waxtu woowu sax pour jéem a seet file boobu luñ ci bind. Because like I said, I was in court and then case were ongoing. ndax comme ni ma waxee rek maa ngi woon ci court bi te jamono boobu layoo yaa ngee dem. Continue to tell the commission what happened when he gave you the file. eggalil na wax commission bi lana xew bam la joxee file yooyu.
So when he gave me the file, I agreed to transfer the matter to the High Court bi ma ko joxee nag ma nangu na pour mun a toxal loolu ci court bu kawe bi because it was usual practice that ndax lu yomba am la jamono boobu def dañ ko daan faral di def whenever whenever you have a case that the court doesn't have jurisdiction over, bu fekkee ne yaa ngi am nag atte boo xam ne nii court bi amul doole pour atte ko the file is either transferred to the High Court depending on the nature of the case. file bi foog ci ñu dal di ko toxal nag ci High Court bi mu ngi seesu rek ci atte boobu tefaar boobu nu mu toll. Mr. Gomez, you just said something interesting. You said that was the usual procedure. Mr. Gomez, wax nga fi lu am solo da nga ne loolu lu daan faral di am la. Can you explain better to this commission what you meant? Di ñu mun a gën a leeralal loo tekki ci loolu. Like I explained earlier on, we have jurisdiction over cases. Comme ni ma la waxoon rek dañ am nag ay dayoo fu mu toll ci yenn atte yi. And there's a limit to the power we have to administer over certain cases. Te tamit nag suñ doole yi dafa am fu mu daan em pour mun a atte yenn atte yi. So, for example, if you have a file that can only be dealt by a High Court judge, bu fekkee nag am nga fa layoo boo xam ne nii court bu ko gën a kawee rek moo ko mën a atte. For example, if it's a murder case, comme su fekkee nag ne mbiri rey la. We are required to transfer the file. Dañ war a toxal nag file boobu. And there are some instances where you can also strike out the matter. Te tamit am na yenn jamono yoo xam ne sax mën nga koo dal di génne. It depends on the nature of the file. Mu ngi des rek ci anam gi nga xam ne noonu la layoo boobu tëddee. Mr. Gomez, can you explain for the commission why was it necessary for such files to be brought to the magistrate court first and not directly to the High Court? Ndax di ñu mun a waxal nag lan moo tax file boobu ñuy ko njëkka indi ci magistrate court bi balaa ñoo ko yóbbu nag ci attekaay bu mag ba. Well, prosecutors will argue. Léegoo-léeg atte ñi nga xam ne ñoo amee kayit yi atte yi ñoom léegoo-léeg ñu dal di daggante. That because of the 72 hours timeline given by the Constitution. Ndek ñetti fan yi nga xam ne ni moom lañ joxe di luwaay bi ci réew mi. For people or suspects detained in suspicion of the commission of an offense. Ndek ñi nga xam ne ñoom lañ jortu ni ñu leen tegee benn place ci tefaar bi nga xam ne moom lañ leen tuumaal. That they should either be released conditionally or unconditionally. Foog si rek ñu génne foog si rek ñu bàyyi leen ñu teg ci ay sarta wala ñu ñàkk leen a cee teg ay sarta. They will want to argue that it is much better to arrange them first before a magistrate. Li ñu def na mooy ñu ne daal ni mu gën a rafetee mooy nga njëkk leen a àggale ci benn magistrate. Who will perhaps either grant bail or deny bail and then transfer the matter to the High Court. Di ko xam ne ni xëj na mu joxe bail wala mu ñàkk a joxe bail dal di ko toxal ci High Court bi di court bi gën a kawe. But the overwhelming opinion is that. Waaye nag li nga xam ne ni moo nekkoon xalaat bi gën a dëgër foofu mooy. That you only bring forward a case before a competent court. Waaye nag foog si rek nga indi atte ci kaw ci kanam court boo xam ne court bu wér la. That you can only that if you file a matter before a court, it has to be the competent court. Bu fekkee ne yaa ngi àggale able yow foog si rek mu nekk court boo xam ne ni court bu wér la. And so, Mr. Gomez? Yes. Sorry to interrupt you. You actually meant a court of competent jurisdiction. Yes. Lu nga tekki mooy attekaay boo xam ne ñoom ñoo am doole pour ñu atte ko foofu noonu. You may continue. That's correct. Waaw loolu la. You may continue. Yes, I understand that there are people who are listening who may not understand some of these legal terms, but then apparently that was what happened. Kon nag noonu la xewee. So, but then when I agreed to transfer the matter. Bi ma nangoo nag pour dal di toxal nag mbir layoo boobu. Sorry, Mr. Gomez, before we get to that part of transferring the case. Balaa ñoo ñëw ci fànn bi ñoo toxal layoo boobu noonu. You've just explained an interesting scenario to the commission. Dafa am loo fi wax daal lu am solo fii ci Which commission. seems to suggest that there used to be a lot of holding charges that were placed. Dafa mel ni dañ daan faral di def nag di téye ay tuuma yoo xam ne ñu ngi ko teg ba pare. And it could be seen to be an abuse of the process. Te loolu mun nañ koy gisee ne loolu dafa xejamal liggéey bi niñ ko doxalee. Can you explain the holding charges that were being abused by the police and the system to this commission? Dañu mun a wax atte yi nga xam ne dañ ci daan tot loxo te police yi ñoo ko daan def. Yes, in fact, at that time there were lots of holding charges. Bu ko defee ne boobu rek am na atte yoo xam ne yu bëri yoo xam ne ñu ngi ko tegee boor. Mr. Gomez, sorry, if I may also just add, and this was also happening to cases where the government, Yaya Jammeh, had an interest in.
mun naa cee yokk tamit ne lii yëpp soo sim daan faral di am daal mooy layoo yoo xam ne Yaya Jammeh am na ci aajo torop. That's correct, and it also became a general practice as well. waaw loolu dëgg la tey tamit mujj gi nag mu nekk doxalin boo xam ne ni toujours la rek. Because eventually the police were accustomed to doing that. mujj gi daal police yi nekk nañ aadoo nañ pour def loolu. And would it also be correct to say that accused persons were actually brought to court without representation at times where they could not get representation? te dinaa mun a wax ne ñiñ tuumaal nag dañ leen dee yóbbu ci attekaay bi te duñ am koo xam ne moo leen a teewal muy lawyer jamono joo xam ne sax duñ ci mun a amee lawyer. Yes, in fact, I experienced that more in my capacity as a defense counsel. waaw bu ko loolu nag dinaa ci daan gën a jànkuwante ci jamono bi nga xamee ni maa ngi nekk council boo xam ne dama dee taxawal nit. Because Tell the commission about your experience. waxal commission bi naka loo gisee liggéey boobu. which one? As a defense counsel or at the lower? As a defense counsel. My experience as a defense counsel, li ma jànkuwante ne maay lawyer buy taxawal nit la. I had cause to defend so many accused persons. am na ay jamono boo xam ne ni damay taxawu nag ay nit ñu bëri ñuñ tuumaal. During the time of the previous regime. ci jamono nguur gi ñu jox gannaaw. One of the cases was the arrest of the 28 civil servants. I don't know whether you can recall. boo bokk na nag ci jàpp ak ñaar fukki nit ak juróom-ñett yi doon liggéey ci nguur gi. Is it correct that this incident happened later in the years of like 2019? mën nañoo wax ne lii mu ngi xewoon gannaaw 2016, sorry, 2016. Yes, 2016. 2016, just at the later stage of the former regime. loolu ci atum 2016 la ci ay jamono yu mujj rek ci nguur gi fi jox gannaaw. I recall we will be in office in chambers. léegi fàttali naa léegi dinaa nekk ci office ci chambers yi. And before you realize you have received calls that your clients are being arranged before a court. doo teel a xam ba jamono boo xam ne sa client yi ñu ngi leen a yóbbu ci court bi. And this will happen sometimes around 3 p.m. te lii dafay xew rek ci jamono diggi bëccëg boori ñetti waxtu ci bëccëg. when you would have already retired back in chambers. ci jamono bi nga xam ne rek yaa ngi dellusiwaat ni ci sa place. And then to drive all the way to either Banjul or Kanifing would be very strenuous and then almost impossible. te tamit daw dolli demaat benn muy Banjul wala Kanifing nga xam ne loolu dana jafe lool. So you attend this commission. By the time you get there, the magistrate would have given an order to remand the person in question. Bon li nga wax mooy dafa mel ni balaa nga faa egg dafa fekk magistrate bi dogal na ne borom dañ ko war a yóbbu teg ko benn béréb balaa nga agsi. I will say by the time you have reached that place, perhaps the court has already taken a decision. moo mel rek ne balaa ngaa àgg foofu dafay fekk sa court bi jël nañ dogal ba pare. Sometimes they are remanded. léegi dal dinañ leen yóbbu téye leen benn place. or being given bail, whichever the case may be. wala ñu jox leen bail mu aju rek ci naka la mooy mujjee. But the idea that they will be arranged late in the day. waaye nag mbir mi mooy dañ leen a naajeloo yóbbu ci kanam ko attekaay bi. In my opinion, will clearly violate their right to access an attorney and to defend themselves in a timely manner. Comme suma xalaat mooy rek jamono boobu danañ xëtt seen yelleef ndax duñ mun a teel a am ku leen ay taxaw ci kanam attekaay bi. And to be able to make a bail application. ak sax pour wala laajte pour ñu mun leen a bail. Yes, that's correct. Wow. Can you tell us whether these experiences were also happening when you were a magistrate? Ndax di ngeen mun a wax tam lii tam loo daan jànkuwante la jamono ja nga nekk magistrate. Yes, some of my colleagues actually experienced that. Waaw ñenn si sumay nawle nag dinañu jànkuwante lu mel noonu. When I sat on the bench, I wouldn't really allow such practices. su ma nekkee nag ci jamono boobu nag di atte duma daan nangu façon yi ñu def ko. Yes. Therefore, take us back to the case that you were directed to transfer to the High Court. Léegi nag delloo waat ñu ci layoo yi nga xam ne dañ la daan digal pour nga toxal ko ci attekaay bu mag bi. Yes, let me just explain regarding the holding charge a bit. xaaral rek ma dal di leeral tuuti lu aju ci wàllu nit ñi téye nag yenn layoo yooyu. I think at some point there was a directive from the CS office regarding trying to discourage the practice of having a holding charge. jamono bu am nañ ndigal boo xam ne ni nag daal di woon na tukkee ci office CJ bi nag pour nag ñuy dàq nag lu jëm ci wàlli layoo yooyu ñu teg place. At some point it was seen to be an abusive process. mu jéegi daal dañ ko gisee rek ne daal dafa xëtt lu jëm ci wàlli doxalin bi. But then to a large extent, waaye nag ci mujjeental gi.
some of the prosecutors who are making these decisions, actually, some of them genuinely believe ñi nga xam ne ñoo amee woon mbiri ate jamono jooju ñu si bëri daal mujjee gëm nañ ne that it was the right thing to do. mooy li nga xam ne loolu lañ waroon a def. So when back to my time at the lower bench, bu ma delloowaatee nag ci suma waxtu wi nga xam ne maa ngi nekkoon ci lower bench bi. when I received this file from the principal magistrate, bi ma jotee nag li file bi ci principal magistrate bi. Before he walked and went back to his chambers. Jamono ci la delluwaat ci palaasam. But before I could open the case and then and call the case for it to be transferred, balaa maay ubbi nag file bi pour nag pour ñu mun koy toxal. My clerk at the time, suma clerk bi si waxtu woowu, came to me and told me that I think you should rise and look at this file properly before you call the case. ci la ma ñëw ne ma yaakaar naa daal da nga waroon a jóg bu koy fee nag ñu tasaare ndaje mi nga dol di seet kayit gi balaa ñooy commencé waat atte bi. Because she had suspected that it was a file involving a shooting incident that happened the previous day. ndax njottu na ne daal nekk na mbir moo xam ne nii ñi ci lu ci am na lu ci xew na ci jamono yi ñu jox gannaaw. So I did exactly that. ci laa def nag li mu wax. I went back in chambers. ci laa delluwaat ci suma chambers. And I realized that what she said was correct. ci laa yëg ne daal moom la mu waxoon loolu mooy dëgg. But I said to myself, if the case is only to be transferred to the High Court, ci laa wax suma boobu lu fekkee ne mbir mi dañ ko war a toxal rek ca High Court ba. then that wouldn't be a problem. kon loolu du nekk jafe-jafe. Yes, and then I went back to court. ci laa dolli delluwaat ci court bi. Can you tell this commission what this matter was about? The case that they wanted you to transfer, what was it about? commission bi layo bobu ñu bëggoon nga toxal lan la woon. So this case involved a shooting incident that happened the previous day. lii nag nekk na layo boo xam ne nii ay fetalante daa moo ci amoon ci jamono boobu. So the facts of the case were not contagious. waaye nag li nga xam ne nii mooy dëgg ja feesutoon. They were not disputed by either party, both the defense and the prosecution. Amu nag ñi ko doxaloon di ñi nga xam ne ni ñoom lañ tuumaal ak ñi nga xam ne ñoo doon jéem a setal. That the incident was that there was a taxi driver. li xewoon moo nekk ne dafa amoon benn taxi driver. who had 2 passengers at the time in his car. ko amoon ñaari passager ci gannaaw ci oto bi ci jamono boobu. A male and a female. góor ak jigéen. And then he drove past a checkpoint, a military checkpoint. mu daldi romb nag benn military checkpoint. And he failed to stop. mu bañ a taxaw. And so when they had warned him to stop, bi nga xamee ne daldi nañu ko taxaw dénku pour mu taxaw. by firing warning shots with their AK-47. ñu soxi ay bal yoo xam ne ay bali xupaate la ci fetali AK-47. He still wouldn't stop. mu bañ a taxaw ba tey. And so they chased the taxi driver. ci lañ ko daxee. And then they started shooting at the vehicle. ci lañ commencé nag di soxi ay bal ci kaw oto bi. And the bullets. Mr. Gomez, who was shooting? Who was shooting at the taxi vehicle? Kan moo doon fetel wala ñan ñoo doon fetel taxi bi? It was done by the military personnel who were on top of the pickup at the time, chasing the taxi. loolu nag soldat yi nekkoon ci oto pickup boobu noonu doon daxee oto taxi bi la. You may continue. Yes, and so the facts were tey tamit dëgg ji mooy. that they shot this vehicle. ñu fetel nag oto boobu. And then the bullets went straight to the windscreen. da bal yooyu dal di jàll nag ci weer bi. The back windscreen. ci weeri gannaaw bi. And one of the bullets hit the victim, who was, I think, Yabinta Jaju, if I can recall well. benn ci bal yi nag dal di dal ci ku ñu xamee Yabinta Jaju di ci passager yi nekkoon ci gannaaw. Was this victim a passenger in the said taxi vehicle? Moom dafa nekk ko xam ne passager la woon ci taxi bi wala? Yes, she was together with one boy in the taxi at the time. waaw moom la woon ak benn boy ñoo nekkoon ci taxi bi ci waxtu woowu. So there were 3 of them: the driver, the victim, and another gentleman at the time. ñoom ñett la woon ñoom ñaar ak driver bi. So this the bullet struck the head of the victim. bu ko wee na bal bi dal di dal ci boppi ki gaañ noonu. And from the evidence you can see it pierced through the eye of the victim.
si niñ ko gisee sax dafa mujjee bal bi dafa mujjee génnee ci bëti kim dal noonu. And so the driver was arrested. ñu dal di jàpp driver bi. You may continue. Yeah, the driver was arrested ñu jàpp driver bi. and then charged ñu dal di ko teg ay tuuma. for rash and or negligent act causing death. ci ak sàggante goo xam ne ni nit de dal dina ci lor nit bakkanam des na ci. And 3 other minor offenses ak yeneen ñetti tuuma. which involve unlicensed driving bokk na ci di dawal oto te amuloo licence. and disobedience to a lawful order. ak tamit bañal benn ndigal boo xam ne ni ndigal lu wér la. Yes. You may continue. Tell us what happened next. Egalil wax ñu lana xew gannaaw boobu. So the case was called in court. bu ko fee nag case bi nag ñu oo ko na ci court bi. I was already with the opinion that the case will be transferred to the High Court. amoon naa na xalaat ne na mbir moom war nañ koo toxal ci High Court ba. But when the accused person was represented by the one lawyer, Edward Anthony Gomez, the former Attorney General. waaye nag ki nga xam ne ni moom lañ tuumaal bi mu ko taxawalee di benn lawyer di Edward Gomez di moo nekkoon ministre bi jamono boobu mosoon naa nekk Minister of Justice jamono boobu. And there was a police prosecutor at the time who was one Mbalo, Mr. Mbalo, who currently works at the MOJ, Minister of Justice. amoon na benn police bu ñu daan wax Mbalo moom itamit moo nekkoon prosecutor te di liggéey ci MOJ bi Minister of Justice. So when the case was called, they indicated to the court that in fact, they are ready to proceed with the matter. ci lañ wax ne daal ñoom fi mu nekk ni pare nañ pour continuer ak àtte bi. But at this time, you have already received a directive to transfer the matter to the High Court. Jamono yu ju fekk na jot nga ndigal ba pare ne dañ ko war a toxal layoo bi ci attekaay bu mag bi. That's correct. waaw noonu la. What did you do at that stage? Jamono jooju loo def. Well, at that time, I had no choice but to proceed with the matter. jamono boobu nag ama dara lu ma mun a def lu may continuer ak mbir mi. Because the information I received from the principal at the time. waaye ndax ndigal bi nga xam ne moom laa jógee ko ci jëlee ci principal magistrate bi jamono boobu. Was just between myself and him at the time, and so there was no other third party. moom nag jamono boobu man ak moom rek la amul keneen ku ñu ñetteel. And so therefore, I could not just tell the parties that, well, I was informed that this case should be transferred, so it has to be transferred. te booba mënumaa wax ñooñu ne leen mbir mi dañ ma wax ne naa ko toxal te kon dañ ko war a toxal. That would have looked very unprofessional at the time. te kon boobaa na dana nekk loo xam ne daal du mot ci liggéey. At this point, just to make it clear for the Commission, does it mean that you had jurisdiction to proceed with this matter? Jamono ji na pour leeral commission bi rek ndax mel na ne yow amoon nga doole pour def atte boobu layoo bi foofu sa place. Yes, I had the jurisdiction to preside over the matter. waaw boobu amoon naa doole pour jiite na atte boobu. In fact, that was the main reason why I just had to proceed with the matter. loolu nag moo taxoon sax ma waroon a continuer ak mbir moom. Because we also as well transfer matters on 2 grounds, perhaps. ndax ñun de ci ñaari dali rek mooy tax ñuy war a toxal layoo. Because the practice at the time will dictate. ndax jamono boobu li nga xam ne loolu mooy atte bi dana leeral ne. That is either you don't have jurisdiction. benn yow amuloo doole pour atte. In which event you will either transfer the matter or strike out the matter. ci foo xam ne ni benn nga toxal ko wala nga génne ko sa court. Or that it is just convenient that the matter be tried at the High Court. wala tamit nga xam ne ni dal na xel rek ne daal mbir moom nañ ko atte ji si High Court bi. Yes, so in this case we had subject matter jurisdiction. ci jamono boobu nag ci lañ am nag atte lu tëddaloo li atte boobu noonu. In fact, we have subject matter territorial and personal jurisdiction. ci loolu nag mooy ñaari fànn yi nga xam ne noonu lañ tudd noonu. And so they indicate to us that they intended to proceed with the matter. ci lañ ñu wan nag ne ñoom dañ bëggoon a continuer ak atte boobu. And so the matter was just called for it to be heard. ci lañ wax nag mbir ñu oote nag ne daal dañ ko war a atte. Continue to tell this Commission how you proceeded with the matter. Egalil wax commission bi nag naka nga mujjee nag ak layoo boobu. Yes, so when the case was called. jamono bi nga xamee ne dal dinañ oote nag pour ñu atte layoo boobu. The accused was called to take his plea. accused bi nag kiñ tuumaal ci lañ ko oo nag mu wax ndax nangu na liñ ko tuumaal wala nangu liñ ko tuumaal. And I recall he pleaded guilty to 2 of the counts. ci la fàttale ko ne daal ñaari bunte yi nga xam ne nii moom lañ ko tuumaal yëpp nangu na ko. But they were mainly offenses in relation to the motor traffic offense.
waaye nag yim nangu mooy li nga xam ne nii mooy tuuma yi ñu ko teg si wàlli dawalam oto bi. These were minor offenses. nekk na nag ay tuuma yoo xam ne tuuma yu ndaw lañ. And so when that was done, gannaaw bu mu defee loolu. and I decided to adjourn the matter. ci la xalaat nag ne ma toxal nag layoo boobu. So as to decide what would be the most appropriate sentence. ci la xalaat nag lan nga xam ne loolu laa ko war a àtte. That was because of the fact that loolu mooy ndek mbir mi mooy. at the time we were not very much familiar with those minor offenses which were the motor traffic offenses. ndax jamono boobu nag ñun suñ xel motogutoon lu jëm ci wàlli tefaar yu ndaw yooyu ci wàlli affaire yi oto dawalam oto. Because as a first class magistrate would have been dealing with much more serious offenses. ndax jamono boobu first class magistrate foog si nga war a jëflanteeg mbir yoo xam ne nii moo gën a foor loolu. And as such, there was a traffic court at the KMC. ndax ca jamono boobu sax am na traffic court boo xam ne mu ngi daw ci KMC. So we would hardly have a case wherein we would have been dealing with traffic offenses. ci jamono boobu nag dana daan jafe daal pour ñuy jëflanteeg mbir yoo xam ne ni mbiri affaire yi dawalam oto la. But since those charges were together with one count which was a felony. benn ndegem ñaar yooyu nag mu ngi ànd ak benn boo xam ne nii tuuma la xam ne tuuma bu mat la. which was the rash and or negligent act causing death. di sàggante ak daw yu métti ba xam ne nii nit am na ci bakkanam des na ci. attracts a 10-year. nga xam ne nii lu dem si fukki at. imprisonment. yoo xam ne mën nañ ko koy tëj. I thought it wise to retire back and then advise myself better for sentencing. ci laa xalaat ne daal foog si rek ma tegagum suma bopp xelal suma bopp ci mbir yooyu balaa maa dogal. Mr. Gomez, at this time though, had the accused person pleaded guilty to the rash and or negligent act causing death? Jamono ji nag ndax fekk na ki nga xam ne moom lañ tuumaal nangu na tuuma biñ ko teg ne dawal ci càggante goo xam ne moo waral bakkani des ci ndax nangu na ko. I can recall the accused person only pleaded guilty to driving without license. maa ngi fàttaliku daal kiñ tuuma moom lim nangu rek mooy di dawal oto te amul licence. But he pleaded not guilty to the rash to that act. waaye nag nangu ci beneen bi nga xam ne moom lañ ko tuumaal. And also pleaded not guilty to disobedience to lawful order. te tamit nag nangu tamit lu jëm ci wàlli ne dañ ko jox ndigal boo xam ne nii daf ko bañ a dégg te lu ànd ak lu wala. So we only had 2 of the offenses to deal with regarding sentencing. te tamit nag kon boobaa nag ñaari tefaar yi nga ñu ko tuumaal rek moom lañ dese pour atte ko. And the ones that he pleaded not guilty would have subsequently gone to main trial. te tamit yi nga xam ne ni yooyu la bañ foog si rek ñu dal di ko dugal ci mbiri atte. Yes. Continue to tell the commission what happened then after on that day. Léegi gannaaw bés boobu nag egalil wax commission bi la na ci xew. So when I indicated to the parties, that is the IGP representative and the defense counsel representing the accused person. bi nga xam ne nag ci laa waxal nag ñaar ñi nga xam ne ñoo ko seq mooy kenn ki nga xam ne moo fa teewal IGP bi ak ki nga xam ne ni moo doon taxawal kiñ tuumaal. That the matter will be adjourned to the following day for sentencing. ne mbir mi dañ ko toxal ba beneen bés bi ci war koo atte. The prosecutor at the time rose and made an application. ki nga xam ne nii moo nekkoon police bi doon war a doxal na kayiti atte yi ci la jóg taxaw nag dal di sàkku dara. That they need to see me in chambers. ne dañ ma bugg a gis ci suma office. Before I adjourn the matter. balaa maa toxal nag atte boobu. And I agreed to that. ma ànd ci loola. I stood down the matter. ci la taxawalagum mbir mi. And I went in chambers. ma dal di dugg suma office. And I invited the prosecutor. ci la oo nag ki nga xam ne mooy prosecutor bi. And also called the defense counsel. ak tamit lawyer bi nga xam ne ni moo taxawaloon kiñ tuumaal. So that I will hear what they have to say. pour nag ma déglu ñoom tamit lan lañ war a wax. And so the prosecutor informed me. ci la ma prosecutor bi di police bi wax yëgal ma ne. That he had received a direction that I have to pass a sentencing on the same day. ci la wax ne ma ci la am jot na ndigal ne daal dama war a atte loolu ci benn bés bi keroog. From At this point. Yes. Did he tell you who he received this instruction from? Jamono jooju na waxoon na la ndigal loolu ci kan la ko jëlee. Just said from his superiors. moom daf ma rek ne ci ay kilifaam. I understand that they work on command. yaa xam naa daal dañ dee liggéey ci comme ni nga xam ne noonu lañ leen toppalante ay ndigal. I also recall
Yes, go ahead. Continue. I also recall he told me that he is just merely conveying the message and not really forcing me to do otherwise. maa ngi fàttaliku wax na ma ne man dama laa àggale bataaxel bi rek waaye na forcé wu ma la pour nga def leneen. They seem to be worried about the message. Even the defense counsel was really worried about the message. dafa mel ni daal ñu ngi jaaxle woon nag dogal bataaxel boobu même lawyer bi sax moom jaaxle woon na wàllu bataaxel boobu. And so I said to them, no problem, since that is the direction that you guys have received. ma ne ko amul benn jafe-jafe comme que loolu mooy ndigal bi nga xam ne moom nga jot. I will abide by the directive. danaa ànd nag ci ndigal boobu. So let's go back to court and I will pass sentence. ci laa ko ne nañ dem ci suuf ma dal di dogal. So Mr. Gomez, at the time the conversation was happening in your chambers, jamono ji nga doon wax ak ñoom ci sa office bi foofu. did the prosecutor give any indication as to how the sentencing should be passed? Ndax police boobu amoon mbiri la yow bi ndax waxoon na la at ndogal bi naka nga ko war a defee. No, he did not, because apparently the prosecutor throughout the trial was really acting in a very professional capacity. waxuñ ma ko de ne waa ndax jamono boobu ci àtte bi yëpp jamono boobu daal mu ngi dox li nga xam ne mu ngi dem ci liggéey bu mot. At least to my knowledge. ci suma xam-xam fi mu toll. But the directive was that the judgment should be given, the sentence should be done on that day. waaye ndigal biñ joxe woon daal mooy ne ndogal bi bés boobu lañ ko war a def. That's correct. waaw. And is it correct to say that that was the first day that you had actually received this case file? Ndax mun nañoo wax ne tamit bés boobu mooy bés bu njëkk bi nga jotee file bi lu aju ci wàlli layoo boobu. That's correct. waaw noonu la. Can you continue to tell us what happened when you went back to the court to deliver the sentencing? Egalil nag pour wax ñu léegi ba nga waxee ñoom ba pare ba delluwaat ci court bi lan moo xew. Yeah, so I've asked them to go back to court and then I will follow suit. ci laa leen wax na ñu dem toog ci court bi nag man danaa leen topp. So when they went back to court, biñ delluwaatee ci court bi. I thought about the information. ci laa xalaataan nag lu jëm ci wàllu bataaxel boobu. Then I said to myself that I think this is a time for me to just make sure I do the right thing. ci laa xalaat na ma ne jamono bi na jot na pour nag ma def leen lii nga xam ne mooy war. So I went to the courtroom. ci laa dem naa ci court bi. And then I still maintain my earlier decision. ci laa continuer rek li nga xam ne moo nekkoon suma dogal bu njëkk. Which is that I will still adjourn the matter for sentencing. ci laa wax ne daal danaa dàq nag mbir mi rek ba beneen jamono pour nag ñu door a mun a def dogal bi. And that was done. tey tamit loolu laa defoon. Mr. Gomez, as per your statement that you delivered to this commission, Mr. Gomez, si kàddu yi nga xam ne moom nga binda joxe ko fii ci commission bi. you have said an interesting statement in it. Am na kàddu yu am solo yoo xam ne wax nga ko ci. You said at the time, I decided to adjourn for sentencing the following day. Nga ne jamono ji nga xamee ne nag jël nga ndogal ne danga aj dogal bi ba ci ëllëg sa. I knew at the time that it was a risky decision to make. Xamoon naa ne jamono jooju may def loolu day maa ngi def lu óoradi ko. Considering the situation we were in at the time. Ndaxte xamoon naa jamono jooju ci yan anam lañ nekkoon. Magistrates have been sanctioned for decisions made in court. Attekat yi am na yar guñ leen teg ngir ndogal boo xam ne rek jël nañ ko ci attekaay bi. Please, can you explain to this commission what you meant by this statement? Ndax di nga mun a wax nag commission bi kàddu yooyu nga wax noonu lum tekki. Yes, we were living at a time. ñu ngi nekkoon ci jamono boo xam ne. Wherein the environment at the judiciary was not really friendly. te tamit suñ nekkin ci buntu attekaay bu jamono jooju daal neexut. By that I mean there was no sort of independence of the judiciary. li ma min foofu moo nekk ne daal amul jamono boo xam ne daal attekaay bi mu ngi doon dox ci sago. And in fact, this independence was threatened both externally and internally. ndax jamono boobu sax day li ko xejamal ci biir la activité yëpp. Externally by the executive or executive organs. ci biti mooy ñi nga xam ne nii ñooy ñi jiite nguur gi wala ñi nga xam ne ñoo ci ànd. And internally by the administrators we had at the time. ci biir nag mooy ci doxalin bi nga xam ne moom lañ amoon ci waxtu woowu. Who would want to believe that they had to do the bidding of the president or the executive to clinch onto their offices. ci ñoo xam ne nii jamono boobu rek dañ daan bugg a àgg ci ànd ak ndigal bi nga xam ne moom la président bi daan joxe pour bu ko defee mu ñu mun a yàgg ci seen place yi. And so time and again, you will see some of our colleagues who would be called to Banjul to answer to the CJ regarding the decision that they have taken. léegoo-léeg nga gis suma nawle ñoo xam ne ni dañ leen oo ñu dem sa office CJ bi di chief justice bi
ci dogal yi nga xam ne ni jël nañ ko. and they will be struggling to even to try to defend and explain the reasoning behind their decision. Tey dana daan jafe sax pour ñu mën a dëgëral seen bopp nag ci dogal yi nga xam ne ni jël nañ ko. That was just uncalled for, because in the legal in the judiciary there is always the hierarchy of courts in the appellate system. Ndax ci wàllu yaate bi ni nga xam ne noonu lañ daan togalante su ñaay maqaama ak dogal yëpp ci jamono boobu. And so we have always had the opinion that before we are sanctioned administratively, why not the parties, the aggrieved parties, applying or appealing the decision? Te tamit nag ni comme balaa ñooy tong yooyu ñi nga xam ne nii ñoo ko seq rek ñuy dal di d'appel nag seen dogal yooyu. And I will also later in my testimony explain how some of our colleagues had been arrested and detained. Ci suma kàdduna dinaa nettali fii anam yi nga xam ne suma yenn nawle ñun lañ leen daan jàppi teg leen benn place. And some had to even run out of the jurisdiction. Am ci ñoo xam ne sax dañuy mujjee dal di daw génn fi. Because of the interference that we have received at the time. Ndek jamono boobu noonu niñ daan dugale seen loxo ci wàllu atte bi. Yes. So, Mr. Gomez, is it correct to say that you're telling this commission that at this time you were worried? Mr. Gomez, danga wax commission bi ne jamono joju de jaxle won nga. That the state, Ne, réew mi. meaning Yaya Jammeh, Moy ne Yaya Jammeh had an interest in this matter. amon na ajo dal ci layo bobu. Hence why you received the message through the prosecutor. Lolo tax nak nga joton xibaar bobu baye ko ci police bi taxaw won walli atte bi. Yes, because when I received the information from the prosecutor. Waaw ndax ba jamono bi nga xamee ni jotoon naa bataaxel boobu ci atte prosecutor bi. Who himself was also looking worried. Moom si boppam sax mu ngi jaaxle woon. And then had to make it very clear that he was only a conveyor of the message. Mu leeral ma ne man de dama la àggale bataaxel bi rek de. And we were very worried at the time because we were very aware of the situation back then. Ñu ngi jaaxle woon de xam ne nag jamono boobu nekkin bi. And truly, if the information was correct, then it means that there is really a serious interest from the executive in the name of the president. Su fekkee ne kon nag bataaxel boobu wéeroon na kon nag dafa mel ni am na aajo boo xam ne mu ngi tukkee ci executive bi di président bi ci boppam. And so it is just natural that one would be very, very worried. Te kon nag nekk na loo xam ne rek si nekk ne danañ jaaxle. Mr. Gomez, tell this commission what you did on that day, even though you were worried. Mr. Gomez, waxal commission bi nak lo def dega la jaxle won nga de way lan nga def. I went back to court. Dama delluwaat ci court bi. Because I had advised myself. Ndax jamono boobu yedd naa suma bopp. That it would be wrong to pass sentence on that day. Ne daal du jaadu pour ma dogal bés boobu noonu. Without better advising myself. Te fekk yedduma suma bopp bu baax. Regarding what the law was at the time. Te tamit su fekkee ne seetlu nañ li nga xam ne loolu la loi bi nekk jamono boobu. And so this may operate unfairly against the accused person. Te tamit nag loolu dana nekk loo xam ne daal du nekk lu wér ci ki nga xam ne moom lañ tuumaal. And I wouldn't want to do that. Te tamit bëgguma def loolu. And so the safest thing to do at the time. Li nga xam ne moo gën a óor nag jamono boobu. Was to maintain my earlier position. Mooy nag pour taxawal rek li nga xam ne moo nekkoon suma njëlbeen suma taxawaay bu njëkk. So I went to court and then maintain my position that this case will be adjourned to the subsequent adjourned date for sentencing. Ci laa delluwaat nag ci court bi ne daal mbir mi daal nu munti waxee daal dañ ko dàq na ba beneen jamono pour ñu mun koy àtte. And then that was exactly what I did. Tey tamit loolu laa def. Can you tell this commission what happened on the next adjourned date? Ndax di nga wax commission bi nak bés ba nga xam ne ci nga ajee nak pour layo bi lu xew. In the next adjourned date. Ci beneen bés bi nga xam ne ci lañ ko toxaloon. I had already consulted the relevant laws. Ci la daal di seetlu nag li nga xam ne mu ngi jëm ci wàllu loi yooyu. And then it was very clear that the offense was very minor. Ci la gis ne daal dëgg la daal tuuma yooyu lu tuuti la. So I said to myself, since it remains to be, no matter what the facts are, it remains to be a traffic offense. Te tamit ci la seetlu ne bu fekkee ne ak nu munti mel daal mbiri trafic la. And so I had to be guided by the rules regarding sentencing as per the traffic offense. Ci laa jël na sata yi nga xam ne ni moom ay teetee ci wàllu ni ñuy attee su fekkee ne mu ngi jëm ci mbiri oto yi dawalam oto yi la. And these were offenses that will mainly attract fine. Te tamit nag loolu ci bari daal mooy alamaan rek. And so I just sentenced the convict accordingly. Ci laa dal di atte nag ki nga xam ne moom lañ tuumaal. If I recall well, it is a fine
in default to serve a term in prison. te tamit su ma fàttale ko mooy atte bi mooy alamaan boo xam ne bu ko fayutee dana tëdd nangam ci kaso. These usually either $2,000 or $3,000 or so around, lii daal around that figure. ñaari junne wala ba ñetti junne dalasi la daal. Yes. Can you tell this commission what happened next? léegi na waxal commission bi lu xew gannaaw loolu. So the 2 counts were already behind us. ñaari atte tuuma yi nag yooyu tamit ñu ngi ci suñ gannaaw. And so we had to proceed in full-blown trial with the subsequent counts. te kon dañu war a continuer na yeneen ñaari atte yooyu noonu. So the IGP called witnesses. IGP na ci la oo nag ay seede. They called the security officers who were allegedly said to have shot at the vehicle. ci lañ oo nag ñi yëngu ci wàlli kaaraange te ñu tuumaal ne daal ñoom ñoo soxewoon ay bal yooyu. I mean, they all testified. ñoom ñëpp ñu ñëw dal ci gaaral seen kàddu. And also the prosecution tendered in court as well the autopsy report. ci kaw loolu nag li nga xam ne mooy bataaxel bi wane ne kooku liñ bind ne kooku dee na dal dinañ ko indi ci kanam court bi te dal ko fa. And evidence was laid in that respect regarding what caused the death of the. te tamit am nañ ay firnde li nga xam ne ni moo waral ne moo reylu kooku ki wax ne dee na ci. So we followed the normal court proceedings regarding trial. ci lañ toftal nag li nga xam ne ni mooy anam yi nga xam ne noonu lañ dee doxalee mbiri atte yi. Mr. Gomez? Yes. Just for a better understanding for the commission. commission bi na mu gën leen a leer. At the second adjourned date, ci beneen bés bi nga xam ne ci nga toxaloon dogal bi. where you found it necessary that. ndax gisoon nga ne jaadu na pour. Where you found it necessary that. gisoon nga ne jaadu na ne. The accused person was guilty in some of the charges before you. ne ki nga xam ne day moom lañ tuumaal liñ ko tuumaal moom la def. Did you reserve the judgment, the sentencing on that day until you heard the full trial? ndax daloon nga tegee boon nag li nga xam ne moo di dogal bi nga waroon a jël ci loolu ba bés bi nga xam ne ci nga am dogal bi yëpp. I cannot recall. I think that would have been exactly what I did. mënuma fa def loolu mooy li nga xam ne loolu laa def. Which would have been also a very appropriate thing to do. te tamit nga xam ne loolu moo nekkoon li ma waroon a def. Considering the fact that he was also facing some other counts. te tamit nga xam ne ni am na yeneen tuuma yoo xam ne ni ñu ngi ko dégg teg. And so to pass sentence may actually have an effect in the trial. te tamit nag daal di jël nag atte ci kaw loolu dana mën a am lu moo gàllankoor nag atte bi nga xam ne moom la ñuy def. Yes, but this happened 5 to 6 years ago. lii nag mu ngi am ay juróomi at ba juróom-benni at ci gannaaw. But I also forgot to state clearly. waaye fàtte naa pour gaaral leeral ni tamit ne. that the issue of bail was discussed. lu aju ci wàlli bail bi tamit waxtaan nañ ko ci. Which was very natural in a criminal matter. nga xam ne nag nekk na loo xam ne ni daal luy war a am la ci wàlli tefaar. And I think that was one of, if not the only matter that I've denied bail. te tamit boobu rek mooy bi nga xam ne ni at bañaa ko pour bail ko. Because the accused person was in mild truth throughout the pendency of the trial. ndax accused ki ñu tuumaal nag boobu yëpp mu nga mild truth ba ci jamono biñ koy atte. The reason being. li ko waral mooy. Considering the circumstance of the case at the time. buñ seetloo nag li nga xam ne mooy atte bu ci jamono boobu. I thought it was in his own interest for him to be in a place where everyone will know he is at. te tamit yaakaar naa tamit dana nekk li nga xam ne soxal na ko pour mu nekk place boo xam ne ñëpp dañ xam ne mu ngi foofu. Was it because of an influence or a directive that said not to grant bail? ndax ndigal la boo xam ne jot nañ ko ne warule ko jox bail wala. No, in fact, there was no directive regarding not granting bail. amutoon amoon na dogal boo xam ne pour ne duñ ko jox bail. This was a matter which involved shooting. lii na nekk na mbir moo xam ne ni ay bal ñoo fa soxeeku. It was really unprecedented. te tamit nekk na loo xam ne ni luñ sendu. To a certain extent. ci anam goo xam ne ci béci dayo boo xam ne. Even though there were certain incidents in the Gambia, but then I will say for us at the lower court, we wouldn't really have access to those cases. naam sax am na ay layoo yoo xam ne ni soxo si foqeeku waaye nag ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci court bu ndaw bi duñ daan am doole pour atte yooyu. And there was great interest both in the public domain and the government interest as well.
te tamit nag am na tamit aajo yu bëri yoo xam ne feeñoo ci benn ci civil bi ak tamit ci wàlli nguur gi. So in my mind, the safety of the accused person was paramount. te tamit nag suma xalaat daal li nga xam ne mu ngi jëm ci wàlli kiñ tuumaal kaaraangeem nekk na lu am solo. And as counsel, if you look at the criteria to consider in granting bail, te tamit boo ko seetloo tamit council pour lu aju ci wàlli joxe ko bail. you will realize that it's in fact fundamental that if you think that the life of the accused person may be at risk when he's outside, te bu fekkee ne daal répange la pour nag moom kiñ tuumaal mu génn. it will be much more safer to deny him bail and pending the determination of the case. li ci gën a óor daal mooy bañ koy jox bail ba nga xam ne ni case bi daal dina jeex. So I thought his life may not have been safe outside. te tamit njottoon naa ne daal du óor ci moom pour mu génn ci biti. So I denied him bail for his own interest. ci laa ko bañ na xañ nag bail ci li nga xam ne moo ko soxal. So Mr. Gomez, is correct to say that you're telling this commission that you were protecting the witness, so you held him in protective custody, in other words, from your actions of denying bail. dinañ mën a wax ne loolu nga def noonu ba tere ko pour ñu bail ko dafa mel ni dang doon aar kooku nga xam ne moom lañ tuumaal. That's correct. waaw noonu la. And you have just told the commission that there was interest by the state in this matter. wax nga commission bi nag ne njiiti réew mi amoon na aajo ci layoo boobu. Yes. And there was also interest for the public to know what happened. te jaadu woon na tam pour nit ñi tamit askan wi ñu xam li nga xam ne moo doon xew. That's correct. Mr. Chair, with your permission, at this point, I would like to show the witness a letter that emanated from the President's office. am na leetar boo xam ne nag chairman su ma amee ndogal ci yow dama ko bugg a woon seede bi leetar bu bàyyee ko ci office président bi. Yes. Go ahead. With the permission of the commission, I would like you to read the subject of that letter. dama bugg a nag nga jàngal ñu li nga xam ne moo nekk ci leetar boobu. The subject is incident report. mooy xew-xew boo xam ne ni àggale nañ ko. And can I go through that? You may continue. It states that this to acknowledge receipt of your investigation report. lii nag mooy wane ne jot nañ li nga xam ne ni mooy report bi ci gannaaw seen gestu. On the fatal shooting of Ya Binta Jaju on the 7th March 2015. ci rey goo xam ne ni dañ fetal Ya Binta Jaju. The report was brought to the attention of His Excellency the President. bataaxel bi nag àggale nañ ko ci kanam His Excellency the President bi. Commander-in-Chief and Minister of Defense. ki nga xam ne ni mooy Commander-in-Chief tey tamit mooy ministre bi saytu woon wàlli kaaraange réew mi. His Excellency pursued the report. moom nag His Excellency xencu na nag report boobu. And directed that the accused be taken to court as soon as possible. ne ki nga xam ne moom lañ tuumaal nañ ko yóbbu court nu mu gën a gaawee. And it should be impressed upon the judge. tey tamit dana nekk loo xam ne nii dañ ko teg ci kaw àttekat boobu. To have the trial proceed without adjournments. tey nag li nga xam ne ni mooy àtte boobu buñ ko mos a toxal. The public should also be informed of what happened through a press release. tey tamit nag mbooloo mi war nañ leen a yëgal ci li nga xam ne moo xew jaarale ko nag ci bataaxel bu jëm ci bunti tasekaay xibaar. I think it was signed by MLFK Jammeh for the permanent secretary. ki ko sign mooy LMFK Jammeh pour permanent secretary. And addressed to the Chief of Defense Staff and also the Inspector General of Police, if I'm correct. ñu daal di ko yónnee tamit Chief of Defense Staff ak Inspector General bu police. Can you also indicate those who it was copied to? It was copied to the Secretary General Office of the President. so copy nañ ko ci Secretary General Office bi président bi sottandeku nañ ko jox ko. Permanent Secretary Minister of Interior. permanent secretary ministre bi saytu wàlli interior doxalin biir réew mi. And the Solicitor General and Legal Secretary. ak ki nga xam ne mooy Solicitor General ak Legal Secretary bi. Thank you. jërëjëf. It was not addressed to anybody in the judiciary. dafa mel ni daal binduñ turu kenn koo xam ne ci kooku la war a dem ci bunti attekaay bi. I haven't seen that in the letter. I'm not sure. gisuma ko nag ci letter bi leerul ma daal. But would it be correct to say that at that time, any message that got to the SG, which is the Solicitor General and Legal Secretary, it would automatically be transferred to the judiciary? Wanda loolu tekki war na la letter boo xam ne yónnee nañ ko Solicitor General Legal Secretary bi dañ ko toxal ci buntu attekaay bi. I wouldn't use the word automatically, but apparently, yes, because in the letter, duma jëfoo baat ne ci saasi rek waaye nag ci letter bi. it is indicated that the President said that the matter should
should proceed without any adjournments. ne président bi dafa wane na mbir layo boobu dañ ko war a continuer di doxal te buñ ko aj benn yoon. And so perhaps the only institution that can carry out that would be the judge or the magistrate at the time. te buntu bi nga xam ne ni moo ko mën a def rek mooy bunti judge bi wala magistrate bi ci waxtu woowu. Which was impossible to carry out. te nga xam ne daal dana doon jafe pour def ko. Therefore, Mr. Gomez, may I ask you, was this letter necessary? Mr. Gomez, letter bi sax jaron nako. Was it necessary to interfere in the judicial process? Ndax jaron na pour dugal sen loxo ci li nga xamne modi wali atté gi. Maybe to say in fact when it was necessary would be an understatement. Suñ waxee sax ne daal jaaduutoon loolu sax lu dafa tuuti sax. This is a clear violation of the fundamental rights lii nekk na xëtt yelleef yi of and also the principle that the judiciary must be independent. te tamit moo wane tamit ne ji buntu attekaay bi dañ war di dox ci seen sago. And not only independent but absolutely independent. nekku sax seen sago si bopp waaye sago su gën a sago to la ci war a nekk. And so for the president to release or to release such a letter, pour président bi na bind façon lettre bu mel nii would really be an interference dana nekk loo xam ne ni dañ ci dugal seen loxo in judicial proceedings, ci li nga xam ne mu ngi aju ci wàlli attekaay bi. which definitely is really a serious matter. ci loo xam ne daal nekk na loo xam ne daal lu doy waar la. Thank you, Mr. Gomez. You're welcome. Mr. Chair, at this time, may we take the lunch break and continue when we return. Thank you, Council, and thank you, Mr. Gomez. We will resume at 3 o'clock sharp. Thank you. Thank you. Meeting is adjourned. Thank you.